Hi children, this is 6th standard maths class. Today we are going to start a new chapter. The name of the chapter is decimals. Last class we have fractions and fractions and decimals are related. That's fractions are decimals. Okay, fractions are based on decimals. So it's clear. So what is decimals? Yes, you know that we put a point in between the numbers. Numbers a point, a dot. That is what we call it as decimal point. Clear? Now look at here. So look at the first fraction, 1 by 10. We read it as 1/10. 1 by 10 is 1/10. But then the decimal, first you write the numerator like this. Numerator. Then where you put the point, for this you count the number of zeros. Only one zero is there. So this means that you want to put the decimal point after one place. One place point left side like here. To see that point you want to put a 0 there. That is 0.1. The decimal of this fraction is 0.1. Then 1 by 100. So where you put the point? First write the numerator. Where you put the point? Yes, count the number of places. Etra zeros under 1, 2 zeros. So this means that you want to put the point after 2 places. Two places point. But here we have only one place. To fill that gap, you want to put a 0 there. Now we have 2 places. Then put the point. Answer is 0.01. Okay. Next one, 1 by 1000. So first write the numerator. Then count the number of zeros. 1, 2, 3. 3 zeros. This means that you want to put the point after 3 places. So 1, then put 2, then 3, then put the point. 0.001. 3 places point. Point is 0. To see that point, you want to put the 0 at the beginning. Okay, that's so the answer is 0.001. Now, how will you expand decimal numbers? Look at here. Here you can see a place value chart, and from the left of this point you can see ones, tens, hundreds, and to the right it is tenth, hundredth, thousands. Point decimal form it is a whole number part and a fractional part. Two parts are decimal. Okay, this one is the whole number and this one is the fractional part. Now here look at the point 20.5. The ones, tens, hundreds. This 10th 1 by 10. Fractional 1 by 10. 1 by 10, 1 by 100, 1 by thousands. Here 1, 10, hundreds. So 20.5 expand decimal number expand. 0 in the ones place, 2 in the tens place, 5 in the 10th place. Point in the numbers fractional. So how you expand this number 20.5? 20 is the whole number part and 5 is the fractional part. You can expand like this. 2 in the 10th place, which means 20 plus 0 plus 5 is in the fractional part. So you want to write the fractional form. Fractional form 5 by 10. Why? 5 is in the 10th place. So 5 by 10. This is the fractional expansion. How will you convert into a decimal expansion? Just like this. 20 plus 0 plus 5 by 10 0.5. This is the decimal expansion. Clear? 20.5 can be written like this. Now next one 243.25. Point station number 25 25. How you expand this number? 2 hundreds, 4 tens, 3 ones, then 2 tenths, 5 hundreds. Fractional forms. So first write the fractional expansion. 2 in the hundreds place 200 plus 4 in the tens place 40 plus 3 plus fractional part is started. So it is 2 by 10 plus 5 by 100. Fractional expansion. Then how you convert into decimal expansion? 200 plus 40 plus 3 plus 0.2 plus 0.05. That is the decimal expansion. Okay. Next one is 30.025. How will you write such types of decimals in place value chart? Place value chart
പോയിൻ്റ് വൺസും ടെൻസും ആണ്. സോ റൈറ്റ് 0 ഇൻ ദ വൺസ് പ്ലേസ്, 3 ഇൻ ദ ടെൻസ് പ്ലേസ്. ദെൻ പോയിൻറ്റിന് ശേഷം 0 to 5, ദാറ്റ് ഈസ് 0 ഇൻ ദ 10th place, 2 in the 100th place and 5 in the 1000th place. Okay, now let's expand this number. 30 plus 0 plus 0 by 10 plus 2 by 100 plus 5 by 1000, fractional expansion. Then convert into decimal expansion. That is 30 plus 0 plus 0 by 10 means it is 0 itself, plus 2 by 100 0.02 plus 0.005. This is the decimal expansion. Okay, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തന്നാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാനും അറിയണം, ഡെസിമൽ ഫോമിൽ തന്നാൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. This is clear? But how will you represent decimals on the number line? Number line എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഡെസിമൽ 6 റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? Look at this. This is the number line. നമ്മളൊരു സ്കെയിൽ വരയ്ക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. സ്കെയിലിൻ്റെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 0ൻ്റെയും 1ൻ്റെയും ഇടയിൽ എത്ര പാർട്സ് ഉണ്ടാവും? 10 ഈക്വൽ പാർട്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? So how you mark 0.6 on the number line? You know that the 0.6 is greater than 0 and less than 1. This means that this point lies between 0 and 1. 0ൻ്റെയും 1ൻ്റെയും ഇടയിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഈ 0.6 മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇവിടുത്തെ ഈ 10th പ്ലേസിൽ നിൽക്കുന്ന നമ്പർ ആരാ നോക്കാം. ഇറ്റ് ഇസ് 6 10th, which means 6 parts. അപ്പോൾ 0ന്ന് 6 പാർട്സ് കളക്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. 1 2 3 4 5 6. ഇതാണ് 0.6 വരുന്നത്. 6 പാർട്സുകൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഈസ് 1.2. 1.2 മീൻസ് ഇറ്റ് ലൈസ് ബിറ്റ്വീൻ 1 and 2. ദാറ്റ് ഈസ് യു വാണ്ട് ടു ഡിവൈഡ് ദാറ്റ് യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ഇൻ ടു 10 ഈക്വൽ പാർട്സ്. അപ്പോൾ 1ൻ്റെയും 2ൻ്റെയും ഇടയിലാണെന്ന് പറയാം. പക്ഷേ അത് എവിടെയായിരിക്കും? 2 ആണ്. 2 in the 10th place. That is you want to divide into 2 parts. 1 2 2 parts കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നു 1.2. Then 1.8. അപ്പം 8th പാർട്ടിൽ 1ൻ്റെയും 2ൻ്റെയും ഇടയിലാണ് 8th പാർട്സ്. അപ്പോൾ എത്ര വരിക? 1 2 3 4 5 6 7 8. ദിസ് വൺ അത് ആർക്ക് നേരെയാണ് വരുന്നത്? നിയറർ ടു 2. ഓക്കെ, 2ന് നിയറസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. 1.8 ഇസ് ദ ആൻസർ. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ നമ്പർ ലൈൻസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിമൽസ് ഒരു നമ്പർ ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? നൗ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഹാസ് ഡെസിമൽസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മൊത്തം ഡെസിമൽസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് പല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഡെസിമൽസ് പഠിക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഹാസ് ഡെസിമൽസ്. ഹിയർ യു ക്യാൻ സീ എ നമ്പർ 11/15. ഹൗ വിൽ യു കൺവേർട്ട് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫ്രാക്ഷൻസ് ഇൻ ടു ഡെസിമൽ? ഡെസിമലിലേക്ക് പോകണം നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ പഠിച്ച പോലെ ഒരു 100 ഉണ്ടാവുക, 1000 ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 10 ഒക്കെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വേണം. So here you want to convert this fraction into an equivalent fraction with a denominator 10. 10 ഡിനോമിനേറ്റർ ആയി വരുന്ന ഒരു ഇക്വാലന്റ് ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. 5ൽ ഉണ്ടാവൂലേ? 5 into what gives 10? 2. So multiply it by 2 by both sides. Now the answer is 22 by 10. So first convert the fraction into an equivalent fraction. 22 by 10 is the equivalent fraction. So what's the answer? 2.2. So we convert this fraction into decimal. Decimal വേണം, ആര് വേണം? By tens വേണം. Okay, tens hundreds 1000s വേണം. Next is 3/4. 3/4 നിങ്ങൾ ഡെസിമൽ ആക്കണമെങ്കിൽ you want to convert this fraction into an equivalent fraction with denominator 10 ആണെങ്കിൽ 4 into something gives 10 ഉണ്ടോ? ഇല്ല. So choose the number 100, which means you want to convert the fraction into an equivalent fraction with the denominator 100. Okay, so 4 into what gives 100? 4 into 25. Multiply both sides by 25. So what's the answer? 5 3s are 15, 3 2s are 6, 7. 75 by 100. What is the answer? 75 എഴുതാം. After 2 places put the point. 0.75 is the answer. This is the way of converting the fractions to decimals. Okay, fraction ഡെസിമലിലേക്ക് ആക്കാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് കേട്ടോ. ഈസി മെത്തേഡാണ്. യു വാണ്ട് ടു ഫോളോ ദിസ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് കൺവേർട്ടിംഗ് ദ ഡെസിമൽസ് ടു ഫ്രാക്ഷൻസ്. ഡെസിമലിന് ഫ്രാക്ഷൻസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോഴും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഫ്രാക്ഷന് ഡെസിമലിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്റർ ഒക്കെ എന്താവും 10 100 1000s ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഡെസിമൽസ് ടു ഫ്രാക്ഷൻ ആണ്. First one is 1.2. First write the number without decimal. Decimal ഇല്ലാതെ എഴുതുക. Then
count the number of places. എത്ര places ഉണ്ട്? Only one place. So this means that you want to write the denominator with 1 0, that is 10. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡെസിമലിനെ അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വീണ്ടും ചെറുതാക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? എത്ര ടൈംസ് ഇതിവിടെ പോവും? 6ലും 5ലും പോയി. ഇനി ഇതിനെ ചെറുതാക്കാനുണ്ടാവും. ലോവസ്റ്റ് ടേം ആയില്ലേ 6/5. അതേപോലെ 0.04. How will you convert this decimal into fraction? Write a fraction, that is write the number without decimal, then count the number of points. എത്ര decimals ഉണ്ട്? Decimal places 2. This means that you want to put 100 in the denominator. 2 zeros means 100. Now this is the required fraction. Again you can convert this into or reduce into a lowest term. Lowest term എങ്ങനെയാ? It is 1/25. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡെസിമലിനെ അതിൻ്റെ ഫ്രാക്ഷൻസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയും. ഓക്കെ, യു വോണ്ട് ടു സ്റ്റഡി ഓൾ ദ കൺസെപ്റ്റ്സ്. ഇത് മാത്രമാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ മെയിനായിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ. ദെൻ പ്രോബ്ലംസ് ആർ ദെയർ ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. ഐ വിൽ ഗിവ് യു ദ ആക്ടിവിറ്റി ഫോർ യു. ടേക്ക് പേജ് നമ്പർ 167, exercise 8.1 and 8.2. Okay, try to solve the problems, children. Okay then, thank you.